Now, let's look into the first sector, the advanced driver assistance systems. And basically here, it's about we empower automotive developers to create advanced capabilities for the next generation of assistance and autonomous driving. 예, 그래서 첫 번째로 볼 수 있는 이 ADAS 시스템은 자동차에 적용되는 첨단 기능으로서 차세대 자동차에 더욱더 스마트한 기능을 보여줄 수 있는 그런 부분입니다. And the evolution in the vehicle sensing, the intelligence and control for ADAS solutions is basically preparing us, is paving the way for autonomous vehicles, for autonomous driving. 네, 그래서 이런 차량의 센싱이라든가 그다음에 지능형 기능이라든가 자동차 제어에 관련된 부분이 빠르게 변화하고 있기 때문에 결국에 이러한 스마트 자동차의 자동 주행 기능이 강조가 될 것입니다. So moving from the trend to the challenges and the solutions. The challenges which are seen by automotive engineers, we are talking about unprecedented levels of automation. We require vehicles in the future to have the capabilities to detect complex driving environments. Developers will need to create systems that can distribute and also process immense volumes of sensor data in real time with unquestionable reliability. That's the biggest challenge once we have more camera information, more sensor data to come in and to process. How does TI overcome these challenges as well? We are preparing ourselves to have solutions for camera-based, and camera-based systems are like front cameras, rear cameras, surround view. Those can be mirror replacement or driver monitoring. Plus radar-based systems from blind spot warning, collision avoidance technologies, as well as sensor fusion and autonomous driving. So the challenge is basically the solution we can bring to the table, how to aggregate the data from cameras and sensors intelligently and reliably, as well for the evolution on to the next level on the autonomous driving. We also provide what's called our SaftTI design packages, and they can help making it easier for ADAS designs to meet the regulatory functional safety requirements. And you will see on the next slide as well, we are coming up with innovative subsystem reference designs, which are kind of a jumpstart for engineers out there, where we can actually have the design collateral, we can have partially a turnkey solution as well for engineers to quickly evaluate and to get moving faster. ADAS의 개발에 관련돼서 많은 디자이너들이 겪고 있는 과제에 대해서 일단 설명드리겠습니다. 이 분야의 가장 특징이라고 할 거라면은 과거에는 볼 수 없을 정도의 자동화 추세가 이루어지고 있다라는 겁니다. 그래서 자동차가 아주 복잡한 주행 환경을 빠르게 인지를 해야 되고요. 거기에서 발생하는 모든 데이터를 고르게 분포를 시키고 그다음에 이러한 과정에 있어서 아주 방대한 양의 센서 데이터를 리얼타임으로 빠르게 처리를 하고 그다음에 이러한 데이터에는 어떤 에러나 왜곡도 있어서는 안 된다라는 것이 이 분야의 가장 큰 과제가 되겠습니다. 이러한 문제에 대해서 저희 TI가 내놓는 솔루션에 대해서 말씀을 드리겠는데요. 이 차량에 부착되는 카메라로는 뭐 전방도 있고 후방도 있고 그다음에 주변 카메라 등이 있게 되는 것 있고요. 그다음에 미러 리플레이스먼트나 드라이빙 모니터링 같은 그런 솔루션들을 저희가 내놓고 있습니다. 그다음에 레이더 베이스의 제품을 말씀을 드리면 이 사각지대 경보할 수 있는 기능을 가진 제품이라든가 아니면 충돌 회피 기능을 가진 제품도 내놓고 있고요. 그다음에 센서 퓨전이나 그다음에 자동 주행에 관련된 솔루션도 저희가 이미 보유를 하고 있습니다. 그래서 여기서 발생되는 다양한 센서의 방대한 데이터를 통합하는 것이 또 중요한 과제가 되는데요.
이러한 데이터를 통합을 하고 처리를 해서 앞으로 자동 주행에까지 갈 수 있도록 그 준비를 시킬 수 있는 솔루션들이 TI에서는 제공이 되고 있습니다. 동시에 SaftTI 패키지라는 것이 있는데요. 이러한 패키지를 이용하게 되면은 디자이너들이 빠르게 정부에서 제시하고 있는 안전 규제에 맞출 수 있도록 하고 있고요. 그다음에 혁신적인 서브시스템 레퍼런스 디자인이 있기 때문에 이 레퍼런스 디자인을 사용을 하시면 개발자들이 빠르게 디자인을 시작을 하실 수가 있고요. 그다음에 일부 턴키 방식의 제품도 있어서 더욱더 편리하게 디자인을 시작해 볼 수가 있습니다. Let's look at one example of an innovative subsystem reference design. And here on the next slide, we can actually see an example how we can easily connect cameras for an ADAS design. And again, as I mentioned before, there's an increasing need for multiple copies of aggregated video sensor data for machine vision, viewing, parallel data processing, and data logging. Now, this design, which you can see here, enables a developer to quickly test an environment where I have multiple cameras, and by the way, we have similarly camera reference designs as well in our library, where someone can actually take the camera reference designs plus this hub design to evaluate a system. This hub design, on the other hand, can be connected to our TDA processor side, where the full system environment can be validated and evaluated. And if you think about it, these are new challenges to the automotive market. We are talking about cameras which have a megapixel plus in terms of resolution, and we are talking here about data speeds which are in the 100 megabit or even into the gigabit per second range, which are new challenges in the automotive domain. 네, 지금 보시는 것은 그 ADAS의 레퍼런스 디자인의 사례 중에 하나가 되겠는데요. 이 ADAS에서 중요한 부분을 차지하는 것이 카메라라고 말씀을 드렸는데, 지금 보시는 것이 이 ADAS의 카메라를 얼마나 빨리 그리고 쉽게 도입할 수 있는가에 대한 내용이 되겠습니다. 이 ADAS에 관련돼 가지고 그 카메라가 이용이 되는 것은 뭐 비디오라든가 머신 비전이라든가 뷰잉이라든가 파럴렐 프로세싱이라든가 데이터 로깅 등에 관련된 분야가 되겠고요. 저희의 그 레퍼런스 디자인을 사용을 하게 되시면 이 여러 카메라에서 제공되는 데이터를 빠르게 테스트를 해볼 수가 있습니다. 그다음에 레퍼런스 디자인을 이용을 해가지고 시스템 평가도 가능한데요. 이 프로세스까지 다 하게 되면은 풀 시스템을 다 평가할 수 있는 그런 레퍼런스 디자인이 됩니다. 그래서 지금 이 ADAS에 도입되는 카메라의 경우에는 아주 그 카메라의 데이터가 굉장히 방대하다라고 말씀을 드렸는데요. 일단 픽셀만 해도 메가픽셀 수준이고 속도도 기가바이트 수준이기 때문에 이러한 큰 데이터를 처리하는 것이 매우 중요합니다. Now here we see the PCB, the board. Let's move to the next slide where we can actually see the block diagram of this hub design. And here you can see the strength of Texas Instruments. To build up this subsystem of the hub design, you can actually look at the individual components here, and the full system can be designed by leveraging TI's breadth of the analog and embedded processing portfolio. You can see on the left side there are the 4 cameras, and again we have the similar reference designs on TI.com as well available. Plus here the hub design, which is on our side a full TI solution. And again, this plays to the strength which we provide here in the automotive market. 네, 지금 보시는 게 그 레퍼런스 디자인 사례고요. 그리고 이 블록 다이어그램을 보시면 아주 여러 가지의 그 빌딩 블록이 있다는 것을 알 수가 있습니다. 이러한 그 블록 다이어그램을 보시면은 TI의 진짜 강점이 오히려 더 두드러지게 보이지 않나라는 생각이 드는데요. 이런 블록 다이어그램의 각 컴포넌트가 있는데 이 컴포넌트에 소속되는 그런 제품들을 TI가 모두 제공을 하고 있습니다. 그래서 왼쪽에 그 카메라 4대에서부터 시작해가지고 전체 저희 포트폴리오를 이용하면 풀 시스템을 만들 수 있기 때문에 아주 편리하게 이용하실 수가 있겠죠.